हरिः ओम् नमस्काराः नमस्काराः. So how is everybody doing? Good? Good. Enjoying the class? Yes. Yes. It is Sanskritam class after all, right? We all enjoy. अस्तु. इदानीं भवन्तः बन्धुवाचक शब्दान् पठितवन्तः. रामस्य पुत्रः लवः, रामस्य पुत्रः कुशः, लवः कुशः, लवः कुशः च रामस्य पुत्रद्वयम्. पुत्रौ इति वक्तव्यं, द्विवचनं. You are not learning at this level, so पुत्रद्वयम्. रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः च दशरथस्य anyone? रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः च दशरथस्य पुत्राः च इति इदानीं भवन्तः जानन्ति किल अर्थः कः? रामः दशरथस्य पुत्रः, लक्ष्मणः अपि दशरथस्य पुत्रः, अपि भरतः अपि दशरथस्य पुत्रः, शत्रुघ्नः अपि दशरथस्य पुत्रः, अपि रामः एव दशरथस्य पुत्रः वा? न, लक्ष्मणः अपि दशरथस्य पुत्रः, भरतः अपि दशरथस्य पुत्रः, शत्रुघ्नः अपि दशरथस्य पुत्रः, अपि रामः एव दशरथस्य पुत्रः न, रामः एव दशरथस्य पुत्रः नास्ति, लक्ष्मणः अपि दशरथस्य पुत्रः, शत्रुघ्नः अपि दशरथस्य पुत्रः. अपि एव च. सर्वे अवगच्छन्ति, अर्थम् अवगच्छन्ति किल? पुनः वदामि. रामः कस्य पुत्रः? रामः दशरथस्य पुत्रः. रामः एव दशरथस्य पुत्रः वा? न, रामः एव दशरथस्य पुत्रः न, लक्ष्मणः अपि दशरथस्य पुत्रः, भरतः अपि दशरथस्य पुत्रः. संस्कृतभाषा, संस्कृतभाषा कस्य प्रियभाषा? संस्कृतभाषा मम प्रियभाषा. संस्कृतभाषा मम एव प्रियभाषा वा? न, संस्कृतभाषा सूर्यायाः अपि प्रियभाषा. सूर्यायाः प्रियभाषा अपि संस्कृतभाषा, सुष्मायाः प्रियभाषा अपि संस्कृतभाषा, हरिण्याः प्रियभाषा अपि कन्नड भाषा वा संस्कृत भाषा वा? संस्कृत भाषा प्रियभाषा. कन्नड हरिण्याः प्रियभाषा संस्कृत भाषा एव वा? न,
संस्कृतभाषा हरिण्याः प्रियभाषा, कन्नडभाषा अपि हरिण्याः प्रियभाषा। केवलं संस्कृतभाषा एव प्रियभाषा इति न, अस्माकं मातृभाषा अपि भवति किल। मम मातृभाषा तेलुगु अस्ति, तेलुगुभाषा। तेलुगुभाषा मम प्रियभाषा। तेलुगुभाषा एव मम प्रियभाषा वा? न, संस्कृतभाषा अपि मम प्रियभाषा। संस्कृतभाषा मम एव प्रियभाषा वा? न, संस्कृतभाषा धन्विनस्य अपि प्रियभाषा। संस्कृतभाषा कृष्णरावस्य अपि प्रियभाषा। संस्कृतभाषा वीणायाः अपि प्रियभाषा। संस्कृतभाषा प्रसन्नायाः अपि प्रियभाषा। संस्कृतभाषा उमायाः अपि प्रियभाषा। संस्कृतभाषा ईशायाः अपि प्रियभाषा। तत्पर्याप्तम्। इदानीं भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति अपि इत्युक्तौ कः अर्थः? आवश्यकता अस्ति वा? एतत् सर्वम् अवगच्छामः तर्हि आङ्ग्लभाषायां समानं पदं किम्? The next question is, no, we understand that, but what is the word in English? You don't need it. You have understood this, right? You have understood? Samskrita bhasha, mama priya bhasha, Samskrita bhasha, sarvesham priya bhasha. Ishayaha priya bhasha, Samskrita bhasha. रेवत्याः प्रियभाषा अपि संस्कृतभाषा। अपि एव अपि च. So these three, I used these three in all the sentences, and you have all understood the meaning, right? पुनः वदामि, श्रीरामः दशरथस्य पुत्रः, प्रथमं वाक्यम्। श्रीरामः एव दशरथस्य पुत्रः वा? न, श्रीरामः दशरथस्य पुत्रः, लक्ष्मणः अपि दशरथस्य पुत्रः। श्रीरामः एव दशरथस्य पुत्रः इति न, लक्ष्मणः अपि श्रीरामस्य पुत्रः। सीता लवस्य माता। अद्य मातृदिनोत्सवः। सर्वासां मातॄणां मातृदिनोत्सवस्य शुभाशयाः। Right, today is Mother's Day. So best wishes, abhinandanani, shubhashayaha for all the moms. Sita mata asti. Sita kasya mata? Lavasya mata. Sita lavasya eva mata va? Na. Sita kushasya api mata Sita. And then let's take another example. Dasharathasya patni Kausalya. Kausalya eva Dasharathasya patni va? Na. Sumitra api Dasharathasya patni. Kaikeyi api Dasharathasya patni. Kausalya, Sumitra, Kaikeyi cha Dasharathasya patnyaha. Nadi bahuvachanam nadyaha. Patni patnyaha. Sriramaha Dasharathasya putraha. Lakshmanaha api Dasharathasya putraha. Bharataha api Dasharathasya putraha. Sriramaha, Lakshmanaha, Bharataha, Shatrugnaha cha
दशरथस्य पुत्राः। ईशायाः प्रियभाषा का? ईशायाः प्रियभाषा संस्कृतं। कः वदति? रघुः वदति। रघुः वदति ईशायाः प्रियभाषा संस्कृतभाषा इति रघुः वदति। सूर्या किं वदति? सूर्या किं वदति? सूर्ये आगच्छतु। भवत्याः आगच्छतु। भवत्याः प्रियभाषा का? मम प्रियभाषा संस्कृतम्। सूर्या वदति मम प्रियभाषा संस्कृतम् इति। रघुः किं वदति? शृणोतु। मम प्रियभाषा संस्कृतम्। मम प्रियभाषा संस्कृतम् इति रघुः अपि वदति। मम प्रियभाषा संस्कृतम् इति सूर्या अपि वदति इति। सर्वे जनाः संस्कृतभाषा मधुरभाषा इति वदन्ति। संस्कृतभाषा मधुरभाषा इति सर्वे वदन्ति इति। संस्कृतभाषा ऋषीणां भाषा इति सर्वे वदन्ति। संस्कृतभाषा वेदभाषा इति सर्वे जानन्ति। संस्कृतभाषा उत्तमभाषा इति सर्वे जानन्ति इति। सूर्ये आगच्छतु। भवत्याः पुत्रस्य नाम किं? मम पुत्रस्य नाम रोहनः। रोहनः। रोहनः एव भवत्याः पुत्रः वा? न, रोहितः अपि मम पुत्रः। सूर्या वदति रोहितः अपि मम पुत्रः। रोहितः अपि मम पुत्रः इति सूर्या वदति। अस्तु। भवतः पतेः नाम किम्? मम पतेः नाम रघुः। 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 रघुः ईश्वरराजः। ईश्वरराज। ईश्वरराजस्य पुत्रः कः? ईश्वरराजस्य पुत्रः रोहनः रोहितः च। रोहनः रोहितः च ईश्वरराजस्य पुत्रद्वयम्। ईश्वरराजस्य पुत्रद्वयम्। ईश्वरराजस्य पुत्रः एव अस्ति वा? पुत्री अपि अस्ति वा? पुत्री अपि अस्ति। ईश्वरराजस्य पुत्री अपि अस्ति। का सा? अनुहिता। ईश्वरराजस्य पुत्री अनुहिता। अनुहिता ईश्वरराजस्य एव पुत्री वा? अनुहिता मम पुत्री अपि। पुत्री अपि। अस्तु। भवत्याः प्रियपुत्रः कः? द्वौ अपि मम प्रियपुत्रः। पुत्रौ। रोहितः एव भवत्याः प्रियपुत्रः वा? न, रोहनः अपि मम प्रियपुत्रः। भवत्याः प्रियपतिः कः? मम प्रियपतिः
ईश्वरराजः ईश्वरराजः सूर्य वदति ईश्वरराजः मम प्रियपतिः इति मम प्रियपतिः ईश्वरराजः इति सूर्य वदति इति इदानीं सम्यक् अवगतवन्तः कानि पदानि वयम् इदानीं ज्ञातवन्तः एव एव श्रीरामः एव दशरथस्य पुत्रः न एव अहं संस्कृतम् इच्छामि संस्कृतभाषा मम प्रियभाषा संस्कृतभाषा एव मम प्रियभाषा वा न तेलुगुभाषा अपि मम प्रियभाषा आङ्ग्लभाषा अपि मम प्रियभाषा हिंदी भाषा अपि मम प्रियभाषा अपि एव अपि संस्कृत भाषा तेलुगु भाषा आंग्ल भाषा हिंदी भाषा च मम प्रियभाषाः च एकः अन्यः भाषा अपि अस्ति तमिळजनाः जानन्ति कः सः रजनीकान्तः अपि भाषा अस्ति रजनीकान्तम् अपि अहम् इच्छामि प्रियः रजनीकान्तः अपि प्रियः मम केवलं रजनीकान्तः एव प्रियः वा प्रिय नटः वा न रामारावः अपि मम प्रिय नटः अपि एव अपि च इति so now what we have learned we learned 4 different words eva cha api and iti so when you say what somebody else has stated what somebody has stated you simply say iti right? Surya said mama priyapatihi raghuhu right? She said that I am saying what she said. Then what I said is Surya mama priyapatihi raghuhu iti Surya vadati. Mama priyapatni Surya iti raghuhu vadati iti. So you use iti in that context. Then eva Surya eva Ishvara Rajasya Priyapatni va so what should be the answer? You know the answer. Surya eva Ishvara Rajasya Priyapatni, right? You will not like any other answer. She will not like, I will not. Okay. Eva. So, Eva. Then api. Samskrita bhasha api priya bhasha. Angla bhasha api priya bhasha. So, api. Then cha. When you are listing many and samuha. Samskrita bhasha, Telugu bhasha, Hindi bhasha, Angla bhasha, cha Ishvara Rajasya Priya Bhashaha Rama Ramaha Balika Balika. This lesson is done. You learned the usage of these 4 words Eva, Cha, Api and Iti. Now we'll read the lesson. Right. You all can see this, right? Cha, Eva, Iti, Api. So there is a Sambhashana. So Surya will go through this Sambhashana and help you do the exercises. Right? Atra sthapayamaha. Quickly, any questions on the 4? Don't ask me what is the English word. You don't need the English word.
How will you remember? Okay, if I don't know the English, how will I remember? Remember this. Sri Ramaha eva Dasharathasya putraha na. Lakshmanaha api Dasharathasya putraha. Sri Ramaha Lakshmanaha Bharataha Shatrughnaha cha Dasharathasya putraha. Sri Ramaha Uttamaha putraha iti Dasharatha vadati. Sri Ramaha Uttamaha putraha iti Kausalya api vadati. Sri Ramaha Uttamaha purushaha iti sarve vadanti iti. So that is the way you use those 4 words. So now you go through the Sambhashanam and do the exercises. It will further consolidate your understanding. I repeat, any questions on this usage of this 4? Right? So when you have the doubt, not only for these 4 words, when you are learning Sanskritam, to remember the meaning and application, don't do the mistake of trying to remember by remembering the English word. It is like committing suicide. Right? So if you try to remember Sanskritam words, everything you are learning at this level, you are learning concepts, fundamentals. So don't learn and try to memorize through English. It is like negating all the learning. No, you are not learning English here. You are learning Sanskritam. So watch this video again and again. And how do you remember the words, meaning, application? By remembering the sentences, usage, not by remembering the English word. Okay, got it? So you watch this video again and again, and then practice the sentences. And the next Sambhashanam you are going to read now in a conversation in which you see the usage of all these 4 words. Read that, do the exercises, then you will never forget the meaning of these 4 words. So since there are no more questions, I'll stop here. Shubham Bhuya. And I want to remind you that Can I ask one question? every Saturday we have the Gita class at 8:15 p.m. Eastern Standard Time. So I invite and I really suggest all of you please join the Bhagavad Gita class. It is both Sanskritam and English. So just by participating, it's not like regular class, no homework, nothing. Just join, watch, listen to. It improves your Sanskritam. It also improves your knowledge of Bhagavad Gita and the Vedanta fundamentals. So I keep posting that every week in the group. So link is there. So try to join and take benefit of the class. So it is in English. So you don't need to be Sanskritam experts to listen to that class and understand. Astu. Somebody has a question quickly. What is the difference between cha and api? Both are the same meaning, I think. No. Cha. No, see the sentence again. Ramaha, Lakshmanaha, Bharataha, Shatrughnaha, cha Dasharathasya putraha. Cha. Now see the application of api. Ramaha eva Dasharathasya putraha va. Na Lakshmanaha api Dasharathasya putraha. You cannot say Lakshmanaha cha Dasharathasya putraha. See the difference? Lakshmanaha Dasharathasya putraha va am. Sriramaha Dasharathasya putraha. Lakshmanaha api Dasharathasya putraha. So that is api. But when you say cha, you are simply stating a collection of people or things. Ramaha, Lakshmanaha, Bharataha, Shatrughnaha, cha
दशरथस्य पुत्राः. कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी च दशरथस्य पत्न्यः च. So cha is there stating a collection of things or people. Can you explain, please, where do you use iti? Iti, I explained that. Surya said something. I am saying Surya said this. Surya kim uktavati? What did Surya say? Mama priya pati Raghuhu. Iti Surya vadati. Iti. Oh, iti. Okay. Mama priya bhasha Samskrita bhasha. Iti Raghuhu vadati. Mama priya bhasha Samskrita bhasha iti Revati vadati. Avagatam? Iti. Yeah. Yeah. Dhanyawad. Swagatam. Any other question? So I repeat. So it is very easy to learn Sanskritam, and there will be temptation to because we are so anglicized, English dependent. So our minds are so tuned to English. Anything we find in any other language, we feel the temptation to get the English word for that. I understand that tendency will be there, but that will defeat the purpose of learning Sanskrit. There is no need for that. So learn, and then question will be, how do you remember? I get confused with the usage. How do you remember? Like the examples I gave you. When you have the doubt, what is the difference between cha and api? Go back and read the sentence. That is the right way to understand the difference. Not by knowing English word and then, right? It is like saying, you see your Matru Dinotsava, right? Mother's Day. You see your mom directly when mom is there, and you love your mom. You express your love to your mom directly, looking at the mom. You don't go outside, so you bring another mom and then look at her, then try to express your love to your mom. No, you do directly. Sanskritam is like that. Samskrita Mata. So you directly learn Sanskritam and you speak Sanskrit. You don't need English as a broker or agent in between. No need. Direct. Got it? And it is easy. And I repeat, how do you, in the beginning, it may be like too much. Oh, I'm learning so many things. No problem. Each word to remember, you remember the sentence in which it is used, not the English word for that. If you know the English word, your English already is good. You don't need to improve your English by learning Sanskrit. So to learn Sanskrit, learn in Sanskrit, and then remember the meaning by remembering the word in a sentence. That is the easiest and best. Astu. I'll stop here. Shubham Bhuya. I'm going to pass the recording, so it's easy for me to post.